So we have seen the various relevant equations from the black body radiation topic. Now let's do some representative problems so that you are familiar with the application of those equations in real situations. Okay, so I have selected a few problems from your Kannur University fifth semester thermal physics examination, as well as from some competitive examination like JAM, QSET, etc. Okay, so let's begin with the first problem here. So this is a question that was asked in the university examination held last year in 2019 November. So let's see. It's a there was a 3-mark question. So here it asks a metal sphere 4 centimeter in diameter, whose emissivity is 0.25, is heated in a furnace to 500 degrees Celsius. At what rate does it radiate? At what rate does it radiate? So whenever you are given something about emissivity, it's a very clear indication that we are going to talk about what? The Stefan Boltzmann law. Okay, so these keywords will help you to identify the relevant equation to be used and the topic. Okay, so this is our case. You can just understand. So you have got a spherical object. Okay, so you have got a spherical metallic object whose radius or whose diameter, okay, of course, that is what is given is the diameter, whose 4 centimeter. Diameter is 4 centimeter. So I can say the radius because the relevant quantity will be 2 centimeter. So the radius is 2 centimeter, and it is heated. Okay, its emissivity is also given. Okay, emissivity is equal to 0.25 only, means it is not a very good black body, right? Because we have seen that the emissivity for a perfect black body is 1 unity. Okay, but here emissivity is only a quarter. It means that it is not so close to an ideal black body. It doesn't matter, it obeys the Stefan Boltzmann law. Okay, so you know that it is heated, okay, in a furnace up to 500 degrees Celsius. So the temperature is 500 degrees Celsius, and you know that in thermodynamics we are supposed to convert this one into kelvins or absolute scale. So it is 500 plus 273. So I can say this is 773 Kelvin, right? Now emissivity is there, the temperature is there. Now it will begin to, when it is heated, okay, so it will begin to emit radiations. It will begin to emit radiation in all possible directions, okay, from all the entire surface area. So you can see that the Stefan Boltzmann law, so that is the topic here. So according to or by Stefan Boltzmann law, I'm just writing SB law for short. Okay, what is that? So I have already mentioned the energy. So this is the way in which you have to remember: energy radiated by the black body per unit time per unit area. This is the way in which it is usually represented. Now you can use any symbol that is suitable for you. So let's see, E is equal to small e sigma T raised to 4. This is the most common form of Stefan Boltzmann law, and you can see that in most of the text this small letter E will be missing. Why E is missing? Because you can understand they would have assumed the body to be a perfect black body whose value E is equal to 1. Otherwise the general equation should be like this, and I want you to better memorize the Stefan Boltzmann's law in this particular form at least. E is E sigma T raised to 4, right? Now it is the energy radiated per unit time per unit area. This per unit area, that is thing to be done. And what we are needed in the question is at what rate does it radiate? At what rate does it radiate? Means we need the rate of, is not, we need the rate of the radiation, rate at which energy is radiated by the black body, means by the entire area of the black body, right? So what you have to do is that this is per unit area. So but the black body has got some A. Okay, what is the total surface area here? So the total surface area of the sphere
will be equal to, you know, it is 4 pi r square, right? Okay, where you can substitute for that, of course. We'll do that numerical, 4 pi r square. So therefore, let me write, okay, our required answer. Therefore, rate at which energy, right? Rate at which energy is radiated. Rate at which energy is radiated, and that is nothing but the power, right? Okay, rate at which energy is radiated. Let me use the symbol something like R. Okay, R is equal to, what will be that? R should be equal to the this is for unit area. Equation number 1 is for unit area, so we'll find out the value for A area. So it will be what? E into A, or A into E. So that will give you, just let me multiply equation number 1 with this area. Okay, so that will be equal to some A, I'm writing A initially, okay, A E sigma T raised to 4. And you know, this A is for the sphere. As far as it is given as a sphere, I can write this is what? 4 pi r square, that is substituting for A, surface area of the sphere, E sigma T raised to 4. So this will be our required answer, or this will be your equation, relevant equation for the question that is asked. Rate at which energy is radiated. Now the question can be, so far we have done for the current question, but the question can even be asked, what is the total energy radiated in a certain time, say in 1 minute. So what you will have to do? You have to multiply this R equation with 60, right? Because this is per second. This is the energy radiated per second, what you have calculated by say equation number 2. So we say that this is my equation number 2. This is okay, you know. See, if you are asked to find out what is the energy radiated by the black body, okay, in a given time, say 1 second or in 5 seconds. 1 second you already get by equation number 2. So you can multiply with the time in seconds. So it will give you the answer there. But here we need to stop here. So let's make a substitution and let's see. So that is equal to, that's equal to 4 into, now it's a mere matter of substitution in proper SI units, 4 into 3.14 into, okay, R is what? R is diameter is 4 centimeters, so R is 2 centimeters. So I have to convert it into meter. Okay, so it is what? See, 2 into 10 raised to minus 2, so that is 2 centimeter into meter, so square, into emissivity is 0.25, emissivity is 0.25, into sigma, yeah, that is something else. And I think I told you that always memorize standard constants like sigma, because that may not be given in every problem. You are supposed to mention it, supposed to memorize it. I have just mentioned that sigma is equal to 5.67. okay, 5.67, at least 5.7, okay, 5.67 into 10 raised to minus 8. See that by repeated usage you memorize all these fundamental constants. That is relevant before any competitive examination. That is something very, very important. Sometimes they may give all the fundamental constants, sometimes they may not. So watt per meter square, Kelvin raised to 4, that will be the unit I have mentioned. So see that you just substitute for that sigma, so that is 5.67 into, be very careful while substituting, minus 8. okay, I'm not writing the units because it's already ensured as a units, into temperature raised to 4, that is absolute temperature is, you know, it is what? 773 Kelvin. So what you have to do is that I can write 773 okay, whole raised to 4. So that is the thing to be taken care of. Now just to work out this one, I just have okay, calculated it, and that turns out to be 25.4. The numerical value turns out to be something around roughly, okay, that only. So I have just done the calculation, 25. Please you can verify yourself all these answers. 25.4. See, this is the numerical value, but I should not leave it with a okay, without a unit. You know, what should be the unit, please? Okay, so to just give the proper unit, you can refer to the quantity that you have calculated. Okay, rate at which energy is radiated. So rate of energy, you know, rate of energy is nothing but power. Okay, so because we are defined power is nothing but energy per unit time. So here it is, you can say this is dE U, okay, is, you know, whatever it is, dE by dt, where E I mean energy. Okay, energy by time.
So energy by time is power, the unit is what? Watt. So if you have substituted every other quantity in the corresponding SI units that we have ensured, okay, then your final answer unit you need not worry about at all. That final answer should have the SI unit of the quantity that is calculated. So I can just write either W or joule per second So both the answers are correct. And you know how come this W, how come this W? You can see that because there was like this, you know, Kelvin raised to 4 was there in sigma. So along with the sigma there will be a Kelvin raised to 4. Okay, by Kelvin raised to 4 is there. So with this 773 there is a Kelvin raised to 4. So Kelvin raised to 4 will be getting cancelled. And here when you calculate 4 pi r square, so in this quantity there is meter square, and that meter square will get cancelled with the meter square of sigma. So what you are left with is emissivity is a mere number, there is no unit. So what you will be left with is only this W, okay, which is the watt. That is that you are getting from this substitution of sigma, and that is the way in which you get the answer. Okay, you can see that how simple the problem turns out to be, provided you understand what is the meaning of this expression. So that is something very, very important. I once again stress that if you are using this expression, then E means energy radiated per unit area per unit time. So depending on what you are asked for, see that you answer it accordingly. Hope that is okay with you. Now let me go on to some more problems from black body radiation, which has been asked in QSET and JAM recently. Okay, so let me go to the next question. It's good that you have a paper and pen with you and you work out the thing along with the lecture. That we find it will give you a practice, because problems by listening or watching videos will never give you see the skills of problem solving that you have to do. Okay, and get it. So this is a question from QSET, and I think it has been asked somewhere else also. So a black body, so some questions will have clear indication of the topic from which it is asked for. Some others may not. We will have to search for some keywords. So here it is clearly given a black body. So it is something related to black body radiation. At temperature T, emits radiation at a peak wavelength. See, whenever you are getting a question regarding black body and talking about the peak wavelength, you can have a clear indication. What is the which law of black body radiation relates peak wavelength or maximum wavelength? You know, it is nothing but the Wien's displacement law, right? So that you see, this question ഈ വാക്ക് കാണുമ്പോഴേ മനസ്സിലേക്ക് ഇക്വേഷൻ വരണം. എന്താണ് പീക്ക് വേവ് ലെങ്ത് ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും മീൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ലോയെ പറ്റി ആവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, സോ പീക്ക് വേവ് ലെങ്ത് ലാംഡ. സോ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു T temperature there is a lambda wavelength. Okay, now if the temperature of the black body becomes 4 times T, the new peak wavelength is, now you know, okay, once you are able to identify that it is from Wien's displacement, the answer is there with you within seconds actually, because it's not a numerical but it's a conceptual question. So you know, by Wien's displacement, I am writing it for more clarity. By Wien's law, Wien's displacement law is better. Wien's law, you know what is Wien's law? Lambda max or peak, okay, whatever it is, into T is equal to B, a constant. Here you need not have the value of B. Okay, I don't know whether you remember the value of B. We have mentioned the value of B in the previous lecture. See, if that is needed, that you can just substitute, but here in this problem you need not have the value of B, okay, because it's a proportionality problem. It's not conditional problem what I call. So lambda m. So therefore I can write if lambda m into T equal to B, a constant, therefore we can conclude that lambda m is inversely proportional to the temperature. So that is the conclusion. Therefore lambda m is inversely proportional to temperature. So what does it mean? Logically you can just answer. Okay, see what is given here is that see, lambda corresponds to temperature T. Okay, lambda corresponds. So the question is that what will be the lambda corresponding to a temperature 4T? Okay, so you can see from this relationship lambda m proportional to 1 by T, we can see that if lambda is doubled, the other one will be getting halved, and vice versa. Okay, because of the inverse relationship. So I can say that therefore when temperature T is, or T becomes, whatever it is, okay, when T becomes
4t, what should be the lambda, the new peak value? Okay, so lambda should become, that is logical conclusion because this is an objective question. Lambda should become lambda, how much? Lambda by 4. Lambda by 4. Why? So that the product of these two should remain once again equal to what? B. That is the reason. The same constant. Or you can just, that is a logical answer. So your answer should be D. Okay. Or what you can do is that you can just like write conditional problem. Like what is that? Lambda into t. Lambda into t is a constant. Okay. So that is for first t and first lambda. I have just, so it's a constant. So lambda 1 t1 should be equal to lambda 2 t2. It's not lambda 1 t1 is equal to lambda 2 t2. If you want, you can just write like that, right? So lambda 1 is lambda, t1 is t, lambda 2 is not given to you. So let's say lambda 2, okay? That is what you have to calculate. And what is t2? T2 is what? 4t, right? So that's also the other, okay, that is a clear numerical way. So you can just multiply this t, cancel by the t, and so you will get therefore lambda 2 is equal to, you take the 4 to the other side, lambda divided by 4. And that is the numerical way of solving the problem. And logically, from the inverse relationship, you can just presume, you can logically conclude that when t becomes 4t, the other one should become 1 by 4th, so that the product will be remaining what? Constant. So that is yet another. I think that the question is quite easy. One of the easiest problem that you can ever get from black body radiation topic. Okay, hope it's fine. Now let's move on to the next question. Okay, yeah, this is a question that was asked in the JAM examination 2018. Let's see how to do that. Yeah, I hope that you know the pattern of JAM examination. The JAM examination is having, those who have visited the website of JAM this year would have known that at present there are 3 types of questions in JAM examination. One is multiple choice question with a single correct answer. Single correct answer. So it's good that you analyze the pattern to improve your performance. Single correct answer. Okay, and in this category, this is, I think this is section A or something like that. Section A. Okay, there are 3 categories, 3 sections. MCQ, objective type. All the questions are objective type. There is no descriptive type questions. MCQ with a single correct answer, and it has got 2 parts, 2 types of questions: 1 mark question and 2 mark question. 1 mark question and 2 mark question. Okay, so there will be a single correct answer. That is it. And I think if my memory is correct, I think 50 marks will be 50 or 60 marks. I think 50 marks will be from this particular topic, section A. Then section B, you can just please verify it. I'm telling it from my memory. See, section B is what is known as just what you call MCQ, and it's not MCQ. The other one is multiple select question, MSQ. I think that is a word that you are using. Multiple select question. So in this questions, I think some 10 or 20 questions are there. In these questions, there will be choices will be given, like A, B, C, D. 4 choices will be given, but there will be more than 1 correct answer. That is where you have to be extremely careful. It will be something challenging. If there is a single correct answer, it is quite easy to maybe arrive at the answer by just eliminating all the wrong answers. Okay? Or if you happen to know from your knowledge basis, if you happen to know the correct answer, you need not think about all other rest of the answers. നിങ്ങൾക്ക് correct answer ഏതാണെന്ന് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ മറ്റ് ചോയ്സുകളെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ബോധർ ചെയ്യേ വേണ്ട. So section A is comparatively easy to score, no much challenge, but multiple select question offers you enough challenge. എന്താണ് കാര്യം? ചിലപ്പോൾ എയും ബിയും സിയും ഡിയും കറക്റ്റ് ആവാം, അങ്ങനെയും ചാൻസ് ഉണ്ട്, 4ഉം കറക്റ്റ് ആവാം. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് I don't know whether you remember in the previous quizzes and all, I have been trying to give you questions like identify
the correct statement or identify the wrong statement type questions നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ള കാരണം നിങ്ങൾ ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ മൾട്ടിപ്പിൾ സെലക്ട് ക്വസ്റ്റൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രാക്ടീസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാരണം കുറേ കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി കുറേയധികം നോളജ് ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ മൾട്ടിപ്പിൾ സെലക്ട് ക്വസ്റ്റൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ നിങ്ങളുടെ ഡെപ്ത് ഓഫ് നോളജ് വിൽ ബി ചെക്ക്ഡ് ഇൻ മൾട്ടിപ്പിൾ സെലക്ട് ക്വസ്റ്റൻസ്. ജാമിൽ അതൊരു ഫീച്ചറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ 3 വർഷങ്ങളിലായിട്ട്, മൾട്ടിപ്പിൾ സെലക്ട് ക്വസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എ മാത്രം ശരിയാവാം, എയും ബിയും ശരിയാവാം, എയും ബിയും സിയും ശരിയാവാം, എയും ബിയും ഡിയും സിയും ഡിയും ശരിയാവാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പോയിന്റ് മാർക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണോ ആ പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റനിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള എല്ലാ കറക്റ്റ് ചോയ്സും കൃത്യമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ MSQന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് 2 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റൻ ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. ഓക്കെ, ഇനി മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയുള്ളത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റന് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ട്. സെക്ഷൻ എക്ക് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ട്. 1/3 ഓഫ് ദ മാർക്ക് വിൽ ബി 33% നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതായത് 1 മാർക്ക് ആണെങ്കിൽ 1 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റൻ ആണെങ്കിൽ 1/3 മാർക്ക് പോകും. 2 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റൻ ആണെങ്കിൽ 2/3 മാർക്ക് നെഗറ്റീവായിട്ട് ഡയറക്റ്റഡ് ആവും. എന്നാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ സെലക്ട് ക്വസ്റ്റൻ B-C എന്ന് പറയുന്ന 2 സെക്ഷനും എന്തില്ല, നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. എന്താണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഓർമ്മ, നിങ്ങൾക്ക് വി ക്യാൻ വെരിഫൈ ഇറ്റ്സ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ജാം വെബ്സൈറ്റ്. ഇറ്റ് വാസ് ദ പാറ്റേൺ ഓക്കെ ദ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ്. ഈ വർഷം അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് കരുതുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് തിങ്. നൗ തേർഡ് വൺ ഈസ് സ്റ്റിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ന്യൂമറിക്കൽ ആൻസർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റൻസ്. നാറ്റ് എന്ന് പറയാം, ന്യൂമറിക്കൽ ആൻസർ ടൈപ്പ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡയറക്റ്റ് പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും, അതിനൊരു ന്യൂമറിക്കൽ ആൻസർ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ആ ന്യൂമറിക്കൽ ആൻസറിൻ്റെ വാല്യൂ അപ് ടു കറക്റ്റ് ഡെസിമൽസ് കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. മറ്റുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ ABCD ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഒപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു, മൗസ് ബട്ടൺ കൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് NITയിൽ നിങ്ങളൊരു വെർച്വൽ കീബോർഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, നിങ്ങളിതെല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ആണെന്ന് ഓർത്തോണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വെർച്വൽ കീബോർഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, നിങ്ങളുടെ ഒറിജിനൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കീബോർഡ് അവർ ഡിസേബിൾ ചെയ്തിടും. കാരണം നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിലൊന്നും സെർച്ച് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം വെർച്വൽ കീബോർഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഈ എന്താണ് ഒരു, അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓൺലൈൻ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അനുവാദം തരും. മറ്റൊരു എക്സ്ട്രാ കാൽക്കുലേറ്റർ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പം അതിനുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റൊക്കെ പിന്നെ ജാമിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആവും. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും, എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണോ നോക്കി, ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ന്യൂമറിക്കൽ ആൻസർ ടൈപ്പിൽ നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം. പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനുള്ള 1-2 ഷീറ്റൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തരും. പക്ഷേ സീ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഇൻ ദ ആൻസർ ബൈ യൂസിങ് ആൻ ഓൺലൈൻ കീബോർഡ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ യൂസ് ഓൺലൈൻ കാൽക്കുലേറ്റർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ന്യൂമറിക്കൽ ആൻസർ ടൈപ്പിൽ മിക്കവാറും അത് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ഒക്കെ വരാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ന്യൂമറിക്കൽ ആൻസർ ടൈപ്പിൽ 2 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് ജാം 2018 ചോദിച്ചതാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ആൻസർ ഷുഡ് ബി ഗിവൺ അപ് ടു ദ കറക്റ്റ് ഡെസിമൽസ്. ഇതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മോസ്റ്റ് ചലഞ്ചിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. കാരണം എയിലും ബിയിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരത്തിൻ്റെ ഒരു സമീപത്ത് നിങ്ങൾ എത്തിയോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ നാറ്റിൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഉത്തരം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. നമ്മൾ സാധാരണ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ തന്നെയാണ് ഇതൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സെക്ഷൻ C പോലെയാണ് നമ്മുടെ ഈ നാറ്റ് വരിക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഉത്തരത്തിൽ സ്റ്റെപ്പിൽ എവിടെയെങ്കിലും തെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടോയെന്നോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ തെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നോ ഒന്നും തിരിച്ചറിയാനുള്ള വഴിയില്ല. നിങ്ങളുടെ പ്യോർ പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് കോൺഫിഡൻസ് വിൽ ഗിവ് യു സംതിങ് നിയർ ആൻസേഴ്സ് ഹിയർ. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഞാൻ പാറ്റേണിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. ദോസ് ഹു ആർ നോട്ട് അവെയർ ഓഫ് ഇറ്റ്, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹെൽപ്ഫുൾ. ഓക്കെ, സോ നാറ്റിൽ പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ. നമുക്ക് നോക്കാമല്ലോ. സി വാട്ട് ഇസ് ദ തിങ്. ഈവൻ there will be some questions that can be attended by everyone. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ജാമിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പെർഫോമൻസിനെ പറ്റി കൂടി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ജാമിൽ യൂഷ്വലി ഇറ്റ് ഈസ് 100 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ 3 hour എക്സാം. ഓക്കെ, 100 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ 3 hour എക്സാം. ഒരു എബവ് 60 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫെയർ പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും ജാമിൽ. ഒരു 70 ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടേത് വെരി ഗുഡ് പെർഫോമൻസ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ഈച്ച് ഇയർ. ഇനി ഒരു 70 to 80 ഒരു 75 ഒക്കെ മുകളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ഓക്കെ യുവർ പൊസിഷൻ വിൽ ബി ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിക്സ്ഡ് ഇൻ വൺ ഓഫ് ദ IITs. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇത് വർഷം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫിക്കൽട്ടിക്ക് അനുസരിച്ച് ഈ വെയിറ്റേജിലൊക്കെ മാറ്റം വരാം. എന്നാലും ഒരു റീസെൻറ്റ് ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഒരു എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ ഇതാണ്, ഇഫ് യു ആർ ഏബിൾ ടു സ്കോർ സം 60 to 70, ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് വോണ്ട് ബി മച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച പേപ്പറുകളൊക്കെ. കാരണം February 21 മറ്റോ ആണ് ഈ വർഷത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ജാം എക്സാമിനേഷൻ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ആസ് പെർ ദ ഷെഡ്യൂൾ ഇതിലൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരാം ഡ്യൂ ടു ദ കോവിഡ് പാൻഡമിക്. പക്ഷെ എന്നാലും February 21 എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ പ്രകാരം 6th സെം പതുക്കെ തുടങ്ങി അങ്ങ് ഇതാവുന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പം 6th സെമ്മിൽ നിങ്ങൾ 3-4 കോർ പേപ്പറുകൾ ക്വാണ്ടൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ ഏകദേശം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് മനസ്സിലാക്കുക.
നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പേപ്പറുകളിലൊക്കെ നല്ല തറോ പ്രിപ്പറേഷൻ ഈ സമയത്തൊക്കെ നടത്തുവാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഈ ഉള്ള പേപ്പറുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ നല്ല സ്കോറിങ് വരുത്തിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും ജാം എക്സാമിനേഷൻ എല്ലാ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ടാവും. ബട്ട് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഹൗ മച്ച് വി ഹാവ് കവേർഡ് ഓൺ ആൻ ആവറേജ് അക്രോസ് ദ കൺട്രി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സീ ദാറ്റ് യു ഗീവ് എ സീരിയസ് അറ്റംപ്റ്റ് ടു ജാം ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു ലോട്ട് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് in attending other central university examination that is going to follow. Okay, so yeah, just I think it's always good that we mention such things also along with our questions, because we should know the reality. Fine, good. So consider two spherical perfect black bodies. So please identify the keywords. Perfect black body means what they are trying to tell you, that they are trying that take equal to 1 എന്നുള്ള പറയുന്നതിന് പകരമാണ് perfect black bodies എന്ന് പറയുന്നത്. With radii R1 and R2. So let me just assume, okay, I'm making some mental pictures. Always it's good that you do that. Okay, R1 and R2. നിങ്ങൾ question വായിക്കുമ്പോൾ, this is my suggestion practically, that you try to visualize it, and if possible without much effort, please draw some representative diagrams that will make the problem more realistic. Okay, R1 and R2 at temperatures T1. So I will write T1 is equal to how much? 1000 Kelvin. Okay, and what is T2? The temperature of the second spherical black body is equal to what? 2000 Kelvin. Okay, let it be, it doesn't matter. Now they both emit radiation of power 1 kilowatt. Yeah, this is something very significant. They both emit radiation of power 1 kilowatt, means the power of their radiation is 1 kilowatt. Okay, so let's say, so I can say that the power P1 is equal to P2. Both are radiating at the same power, even though they have different diameters and different, okay, what is that, temperatures. The ratio of their radii R1 by R2 is given by, so you have to find out what is R1 is to R2, or R1 by R2 equal to what. So this is my question. So I have analyzed the problem. Now you know what to do. Okay, so since it is regarding power of radiation or rate of radiation, we have the single equation with us, which is that. So the, you know, we have written E is equal to, by Stefan Boltzmann's law. I think you are identified that law. The Stefan Boltzmann's law is the topic. So the energy radiated per unit time per unit area, that is E equal to E sigma T raised to 4. That is where. Okay, this is energy. I once again remind you, okay, time and again, that E is not simply the energy. It is the energy radiated per unit time, which is power per unit area. So I can say that this is nothing but power per unit area. That's better. Or I have used R, is not rate. Instead of P, I have used rate also in the previous thing. Whatever symbol you are using, it is power per unit area. Okay, so and what you have to calculate, you are given that they both emit power equally. So what I can say what is power equal to, therefore power equal to E. Okay, I'm writing A also here in some order now, in notebook. Okay, E sigma T raised to 4, and E is 1 given. Okay, doesn't matter. So this is power. This is the required equation for us. Now we can equate P1 equal to P2. So since it is given P1 equal to P2, what you can do? I can say E equal to 1. That also I am using this data, and I am using this data. Okay, and also what is that? A is equal to what? What will be A is equal to? It's given to be a sphere, so it is A1 will be equal to 4 pi R1 square. These are all side work. Okay, and A2 will be equal to, what is that? 4 pi R2 square. 4 pi R2 square given to be spheres. Okay, so what will be the thing? So I can write A1 sigma is the same for both. T1 temperature is different, whole raised to 4 will be equal to A2, right? Sigma is the same, T2 raised to 4, and sigma getting cancelled. E already gone. A1 is 4 pi R1 square, so 4 pi will be getting also cancelled. So what I'm left with is what? R1 square T1 raised to 4 will be equal to R2 square T2 raised to 4. Am I right? R1 square T1 raised to 4 equal to R2 square T2 raised to 4. Okay, or I can just I need R1 by R2 now. So can't you just know this is what we need? Okay, so what will be R1 by R2? So let me rearrange it here. So R1 by R2 the whole square, which you can just actually skip many of the steps. I am just writing it for the time. So T2 by T1,
I take it to the other side, whole raised to 4. Can't you take the square roots here? Therefore, you know what is R1 by R2, and which is what we need. R1 by R2 will be equal to square root of this one. So that is T2 by T1 the whole square, right? So that will be T2 by T1. It's quite easy. What is T2? T2 is 2000 Kelvin and T1 is 1000 Kelvin. So T2 by T1 will be nothing but what? 2 by 1. Is not 2000 by, okay, let me write it. By 1000, yeah, sorry, okay, 1000. So it will be just 2 by 1. So 2 square. So that is equal to what? 4. So what will be the answer? 4 is to 1. So the ratio of their radii R1 by R2 is given by, you can just give 4 is to 1. That is the correct answer. You can check it. And can you see that? Okay, so this is a usual 2-mark question in JAM. Okay, you can see that how simple the questions become. Some of the questions are quite simple. That's what I have felt. But your performance will depend on how many simple questions you are able to attend with the confidence. Okay, and how many extra difficult questions you are able to attend with the practice. Okay, so see that you do not miss out such direct questions, okay, with lack of practice. See that. So that is why I just plan to discuss. We will also discuss from other topics if possible, if time permits. Okay, yeah, hope it is okay with you. So I think the next question, we maybe, okay, that is enough for this topic. We will do other topics as well as a revision topic. Okay, now one more question. I will just start with a hint and you will just work it out yourself. Okay, so the next question is also related. You can see how JAM is following a pattern. Okay, see, JAM 2019, that very next year, this was the just question. A red star means red colored star, okay, or red star. I will tell you what is mean red star and blue star, having radius R, small r denotes radius and capital R denotes red, at a temperature TR, and a white star. So stars differ in their color. So there should be some fundamental background knowledge for you, and that knowledge you will be gaining after your study of the, astrophysics in the very next semester, which we will begin by maybe next week or something like that. Okay, so a white star having radius RW at a temperature TW radiate the same total power. And this is quite surprising that, see, 2 consecutive years the JAM question setters have depended on the same concept in a different language, and that is the benefit of analyzing question papers and attending previous year papers. Practice enough previous paper, that will give you an idea about how the questions are framed by the usual question setters of in any competitive examination. Okay, so that will help you to concentrate and schedule your preparation, okay, and to focus on certain topics which will be short, and that is always very good, because this is an era of competition and you have to follow the way. Okay, otherwise we will be left behind. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ കാലമാണ്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായ വഴിയിൽ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പാറ്റേണും ഏത് ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും സെയിം കോൺസെപ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിഫറൻറ്റ് വേർഡിങ്സ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾ +2 ശേഷം എൻട്രൻസ് ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്തവരും അല്ലെ പരിചയമുള്ളവരാണ്. അതേ കാര്യം തന്നെ നിങ്ങളിവിടെ വീണ്ടും IIT മോഡൽ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻസിന് എല്ലാത്തിനും നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇഫ് ദി സ്റ്റാർസ് റേഡിയേറ്റഡ് ആസ് പെർഫെക്റ്റ് ബ്ലാക്ക് ബോഡീസ്, ഇവിടെ സെയിം ടോട്ടൽ പവർ വരുന്നുണ്ട്. ഇതാ ഇവിടെ വീണ്ടും നോക്കുക, 2 വർഷവും പെർഫെക്റ്റ് ബ്ലാക്ക് ബോഡീസ്. സോ ഇവിടെ കാണുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് =1 എന്ന് മനസ്സിൽ പറയണം. ഓക്കെ, ഇനി ഇഫ് ദി സ്റ്റാർസ് റേഡിയേറ്റ്, ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. നിങ്ങൾ നോക്കുക, ആസ്ട്രോഫിസിക്സിൻ്റെ ഒരു വളരെ 1-2 പ്രധാനപ്പെട്ട ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോളജ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രോബ്ലം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നോളജ് ഇതാണ്. ഒന്ന്, ആസ്ട്രോഫിസിക്സിൽ നമ്മൾ നക്ഷത്രങ്ങളെയൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ബ്ലാക്ക് ബോഡികളായിട്ടാണ് കരുതുക. So in astrophysics, first point number 1, stars are regarded as or approximated as black bodies. മിക്കവാറും പെർഫെക്റ്റ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് എടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിലൊരു ബ്ലാക്ക് ബോഡി എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെയാണ്, സ്റ്റാർസ് ആർ റിഗാർഡഡ് ആസ് ബ്ലാക്ക് ബോഡീസ്. റൈറ്റ്. ഇനി രണ്ടാമത്, അങ്ങനെയെങ്കിൽ
സ്റ്റാർസ് ബ്ലാക്ക് ബോഡീസ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാർസിൻ്റെ സ്പെക്ട്രമത്തിനെ എന്ത് വിളിക്കാം നമുക്ക്? ബ്ലാക്ക് ബോഡി സ്പെക്ട്രം എന്ന് വിളിക്കാം. സ്റ്റാറിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ അല്ലേ, സൂര്യനിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ എൻറ്റയർ റേഞ്ചും കിട്ടുന്നുണ്ട്. വി ഗെറ്റ് ഗാമ റേസ് ഫ്രം സൺ, എക്സ് റേസ്, ഇസ് നോട്ട് അൾട്രാവയലറ്റ്, ഇൻഫ്രാറെഡ്, വിസിബിൾ, then what you call റേഡിയോ വേവ്സ് അല്ലേ, എല്ലാ എൻറ്റയർ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രവും നക്ഷത്രങ്ങൾ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവരുടെ അളവിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഓക്കെ, ചില നക്ഷത്രങ്ങൾ നല്ല അൾട്രാവയലറ്റ് എമിറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും, മറ്റു ചില നക്ഷത്രങ്ങൾ കൂടുതലും എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റേഡിയോ വേവ് റീജിയനിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, മറ്റു ചിലരെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ഗാമാറേ എമിറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അവർ ചിലപ്പം വിസിബിൾ ലൈറ്റ് അധികം എമിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളെയും നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം വിസിബിൾ നേക്കഡായി കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ചില നക്ഷത്രങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് റേഡിയോ വേവ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ ടെലിസ്കോപ്പുകൾ വേണ്ടി വരും, ഒപ്റ്റിക്കൽ ടെലിസ്കോപ്പ് മതിയാവാതെ വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓർക്കേണ്ടതാണ്, നക്ഷത്രങ്ങളെ ബ്ലാക്ക് ബോഡികളായിട്ട് കരുതാമെങ്കിൽ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പ്രകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗത്തിൻ്റെ ആ സ്പെക്ട്രത്തെ, വർണ്ണരാജിയെ നിങ്ങൾക്ക് അനലൈസ് ചെയ്താൽ, സ്പെക്ട്രത്തിനെ അനലൈസ് ചെയ്താൽ ആ സ്പെക്ട്രത്തിനെ നമുക്ക് എന്ത് പേര് വിളിക്കാം? യു ക്യാൻ കോൾ ദാറ്റ് സ്പെക്ട്രം ആസ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി സ്പെക്ട്രം. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റെല്ലാർ സ്പെക്ട്രം, ഇതാണ് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കോൺസെപ്റ്റ്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ്. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ വരുന്ന മാസങ്ങളിൽ ആസ്ട്രോഫിസിക്സ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഐ വിൽ റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ്. സ്റ്റെല്ലാർ സ്പെക്ട്രം ഈസ് ഇക്വിവാലന്റ് ടു വാട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി സ്പെക്ട്രം. നമ്മൾ പഠിച്ച ബ്ലാക്ക് ബോഡി സ്പെക്ട്രം, അതായത് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ബോഡി സ്പെക്ട്രത്തിൽ പഠിച്ച ഏതൊക്കെ നിയമങ്ങളുണ്ടോ ആ നിയമങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയാണ് നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിക്കുന്നതെന്നാണ് അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം. ഇനി നിങ്ങൾ പറയൂ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ഏതൊക്കെ നക്ഷത്രങ്ങളെ, 2 നക്ഷത്രങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 2 നക്ഷത്രം പറഞ്ഞാൽ 2 ബ്ലാക്ക് ബോഡിയാണെന്ന് കരുതിയാൽ മതി നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ. സോ ഐ ആം യൂസിങ് 1 ഈസ് മൈ റെഡ് സ്റ്റാർ. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ റെഡ് സ്റ്റാർ. ഈ റെഡ് സ്റ്റാറിൻ്റെ റേഡിയസ് RR ആണ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ TR ആണ്. ഇനി ഐ ഹാവ് ഗോട്ട് അനദർ വൈറ്റ് സ്റ്റാർ. ഓക്കെ, ഞാൻ തൽക്കാലം ഒരു യെല്ലോ സ്റ്റാർ എന്ന് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, വൈറ്റ് യെല്ലോ ഓൾമോസ്റ്റ് അടുത്താണ്. സൺ ഈസ് എ യെല്ലോ സ്റ്റാർ എന്നാണ് വിളിക്കുക, നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. ദിസ് ഈസ് എ യെല്ലോ സ്റ്റാർ എന്ന് കരുതുക. ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ആസ് RR റേഡിയസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് റേഡിയസ് ഈസ് RW, റൈറ്റ്, വൈറ്റ് അല്ലേ, RW, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് TW എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ബ്ലാക്ക് ബോഡി പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ്, വേറൊന്നുമില്ല. ബ്ലാക്ക് ബോഡിക്ക് പകരം സ്റ്റാർസ് ആണ്, സ്റ്റാർസിനെ ബ്ലാക്ക് ബോഡി ആയിട്ട് കരുതാമെന്നുള്ള ഒരു അസംഷൻ ഇവിടെ കൂടുതൽ വന്നു, പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലമായി. ഇനി ഇവിടെ പ്രത്യേകതയുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നേരത്തെ മുൻപുള്ള പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ ഏതാണ് എന്താണ് ഏത് ടെമ്പറേച്ചറാണ് വലുത്, 4 ടൈംസ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രശ്നം, നിങ്ങളോട് നേരിട്ട് പറയുന്നില്ല TW ആണോ വലുത് TR ആണോ വലുതെന്ന് പറയുന്നില്ല. ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ആസ്ട്രോഫിസിക്സിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊതുവായ നോളജ് ഉണ്ടാവണം. നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ടെമ്പറേച്ചർ, ഇതാണ് മൂന്നാമതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്രൂഷ്യൽ. ഓക്കെ, ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് സ്റ്റാർ, ഓക്കെ, ഓർ ഐ ക്യാൻ സേ കളർ ഓഫ് സ്റ്റാർ. ഒരു നക്ഷത്രം ഏത് നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് കളർ ഓഫ് എ സ്റ്റാർ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഓർ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ. ഒരു സ്റ്റാറിൻ്റെ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ചാണ് ആ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ കളറ് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിലൊരു ട്രെൻഡുണ്ട്. ഓക്കെ, ട്രെൻഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയവ ഹോട്ട് സ്റ്റാർസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, ഏറ്റവും ഹോട്ട് സ്റ്റാർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൂ കളറിലുള്ളതായിരിക്കും. ബ്ലൂ സ്റ്റാർസ് ആണ് ഹോട്ട് സ്റ്റാർസ്. ഇത് ചില ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഐഡിയ ആണ്, ഞാൻ ഇതിനൊക്കെ ഒന്ന് പിന്നീട് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാം ആസ്ട്രോയിൽ. തൽക്കാലം ഈ ഒരു ഐഡിയ വെക്കുക. എങ്ങനെയാണ് മറ്റു പേപ്പറുകൾ പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ, ഒരു പരീക്ഷയിൽ ഗുണകരമാകുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം സെലക്ട് ചെയ്തത്. ഹോട്ട് സ്റ്റാർസ് ആണ് ബ്ലൂ സ്റ്റാർസ്. ഓക്കെ, ഇനി റെഡ് സ്റ്റാർസ് ഉണ്ടെന്ന് എഴുതുക. ഓക്കെ, സോ യു ഹാവ് ഗോട്ട് റെഡ് സ്റ്റാർസ് എന്ന് പറയുന്നത്, റെഡ് സ്റ്റാർസ് ഇത് ഓർത്തിരിക്കണേ, മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നത് തൽക്കാലം. റെഡ് സ്റ്റാർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കൂൾ സ്റ്റാർസ് ആണ്. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞ സ്റ്റാറുകളാണ് റെഡ് സ്റ്റാർ എന്ന് വിളിക്കുക. റെഡ് ജയൻ്റ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിനൊരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് വൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ യെല്ലോ സ്റ്റാർ ഒക്കെ വരിക. വൈറ്റ് യെല്ലോ സ്റ്റാർ ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് വരിക കേട്ടോ. ഓക്കെ, യെല്ലോ സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡറേറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറുള്ള സ്റ്റാർസാണ്. മോഡറേറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ, ഇത് നിങ്ങളുടെ അറിവിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ നോക്കിയേ, കണ്ടോ എന്താണ് ആൻസർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഇവർ സെയിം ടോട്ടൽ പവർ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു.
അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവർ പെർഫെക്റ്റ് ബ്ലാക്ക് ബോഡീസ് ആണെങ്കിൽ ഇവരുടെ റേഡിയസും ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ എന്താണ് ചോദ്യം. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഇതിലെ 2 ചോയ്സുകളെ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഏതൊക്കെ ചോയ്സുകളാണ് നിങ്ങൾ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യുക? ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഹോട്ട് സ്റ്റാർസ് ആണ് ബ്ലൂ സ്റ്റാർസ്. ഓക്കെ, ബ്ലൂ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ളത്? ബ്ലൂവിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും വൈറ്റ് അഥവാ യെല്ലോയ്ക്ക്. പിന്നെയാണ് റെഡ് സ്റ്റാർസ്. 3 ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് റെഡ് സ്റ്റാറും വൈറ്റ് സ്റ്റാറുമാണ്. ഇപ്പോൾ റെഡിനാണ് ഏറ്റവും കുറവെന്ന് ഓർക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? റെഡിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറാണ് നമ്മൾ TR എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്, വൈറ്റിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറാണ് TW എന്ന് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊരു കാര്യം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൂടെ? എങ്ങനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? TW ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ TR. ദിസ് ഈസ് യുവർ നോളജ് ഫ്രം ബേസിക് ആസ്ട്രോഫിസിക്സ്. TW ഗ്രേറ്റർ ദാൻ TR എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ചോയ്സിലൂടെ TR ഗ്രേറ്റർ ദാൻ TW എന്നാണ്. ഈ ചോയ്സ് തെറ്റാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും. സെക്കൻഡ് ചോയ്സിലും എന്താ പറയുന്നത്? TR മറ്റേനെ പറ്റി ഒന്നും പറയണ്ട. ഇപ്പോൾ TR ഗ്രേറ്റർ ദാൻ TW എന്നാണ്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ചോയ്സും എന്താണ്? തെറ്റാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ബാക്കിയുള്ള തേർഡ് ചോയ്സ് നോക്ക്, TR ലെസ് ദാൻ TW ആണ്. അത് കറക്റ്റാണ്, TR ലെസ് ദാൻ TW. അപ്പം നമ്മുടെ ചോയ്സിൻ്റെ എണ്ണം 2 ചുരുങ്ങി. ഇനി നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണ്? ഇതിലേതാണ് കറക്റ്റ്? ഇവിടെ ഒന്നിൽ RR ഗ്രേറ്റർ ദാൻ RW എന്നുണ്ട്, മറ്റേ RR ലെസ് ദാൻ RW. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ ഏതാണ് സ്റ്റെഫാൻ ബോൾട്സ്മാൻ ലോ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ മുൻപിലത്തെ പ്രോബ്ലം ഉപയോഗിച്ച പോലെ എന്താ പറയണത്? പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലേ, പവറിൻ്റെ ഫോമിലേക്ക് എഴുതണം. ഓർ ആറിൻ്റെ ഫോമിലേക്ക് എഴുതണം. എന്തായിരുന്നു? ഏരിയ ഇൻറ്റു അല്ലേ E സിഗ്മ T⁴ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ ആൻസർ. ഇത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ദിസ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ കൺക്ലൂഷൻ നേരിട്ട് തന്നെ പറയാം ലോജിക്കലി. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം E എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് 1 ആണ്. ഇത് 1 ആയിപ്പോയി. ഇനി therefore what I can say, ഏരിയ സ്പിയർ അല്ലയോ, സ്റ്റാറിൻ്റെ അത് സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വീണ്ടും എന്ത് വരും? 4πr² അല്ലേ, സിഗ്മ T⁴ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഓർ what I can say, 4π കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, സിഗ്മ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. സോ ദ കൺക്ലൂഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് നേരിട്ട് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക്. R² T⁴ ഇത് തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രോബ്ലത്തിലും ചെയ്ത് ഓർമ്മയുണ്ടാവും. ഓക്കെ, R² T⁴ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. റൈറ്റ്? അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? R² ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു 1/T⁴. നിങ്ങൾ ഇനി പവർ ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഇവിടെ ഏത് വലുതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ. അതായത് റേഡിയസും ഇങ്ങനെയാണ് കേസെങ്കിൽ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ റേഡിയസും ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിലൊരു ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഉണ്ടാവുക, പ്രൊവൈഡഡ് ദ പവർ ഈസ് വാട്ട് സെയിം. ഇതൊരു കണ്ടീഷണൽ പ്രോബ്ലം ആണ്. ഈ കണ്ടീഷനിൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫാക്റ്റ്. സോ റേഡിയസ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു അങ്ങനെ പറയാം. ന്യൂമറിക്കലി R ഈസ് ഇൻവേഴ്സിബിൾ ടു ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പോൾ ആർക്കാണോ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലുള്ളത് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഈ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റിൽ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷൻ? നമ്മൾ കണ്ടു TW ഗ്രേറ്റർ ദാൻ TR എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം RW ലെസ് ദാൻ RR. ഓക്കെ, സോ ഐ ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഫ്രം ദിസ് വൺ ആൻഡ് ദിസ് വൺ, ഈ 2 കൺക്ലൂഷനിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എഴുതാം RW ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ RR. ഓക്കെ, ഏതാ ചോയ്സ്? RW ലെസ് ദാൻ. നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യണേ, സിമ്പിൾ. RW ലെസ് ദാൻ, യെസ്. സോ C ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട് റോങ് ആൻസർ. So I hope that our discussion was useful to you, and we will continue with the more problems from different other topics as a part of revision. Okay, work out more problems. You refer to previous year entrance examination questions of various universities, various central universities like Pondicherry or Hyderabad or JNU, or JAM, QSET, all those things. And I wanted to share a happy news also. Our Nasmi has Nasmi Anand, our last year student, has just come out successfully in JNU entrance examination. New Delhi JNU entrance examination successful ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. So that is a happy news for all of us. കാരണം that is one of the competitive examinations, national level examination ആണ്. അതിൽ ജനറൽ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് തന്നെ നസ്മിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. She had scored well in MG University exams also. So that is a matter of pride for us, and this is for the first time that a student from our locality, from our college is going to JNU. Okay, I hope that she will join if she doesn't get any other better options. She may be waiting for JAM results also. Okay, so that's good. Let it give you confidence. Okay, thank you.